ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸದಾಕಾಲ ದುಃಖ ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷವನ್ನಷ್ಟೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬುದು ಇಂಥವರ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ದಂಪತಿಯ ಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಾರ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವಳಾದ ಆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಒಡತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ದಂಪತಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಎಂಬ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದಿನಿಯ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಥೆಗಾರ ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ ಕಥೆಗಾರ ಆ ಬಾಲಕಿ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಥೆಗಾರನಿಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಅಂಥ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಗೆ ದೇವರು ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ದುಃಖಿತನಾದನು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮೂಕಿ ಹಾಗೂ ಕಿವಡೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮುಜುಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಲಕಿಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳು ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿ ಹೀಗೇಕೆ ಇದ್ದಾಳೆ? ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಳಾ? ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆಯಾ? ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕಥೆಗಾರನು ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಬಾಲಕಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದಂಪತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ದಂಪತಿ ಅವನ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯುವಕನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಸುಂದರ ಯುವಕ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪತ್ರ ತೆಗೆದು ಓದಿದ. ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರತ್ತ ನೋಡಿ ನಗೆ ಬೀರಿದ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದವನೇ ಆ ಬಾಲಕಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡತೊಡಗಿದ. ಯುವಕ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದಂಪತಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು, ಕೋಪವೂ ಬಂದಿತು. ತಮ್ಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡದ ಯುವಕ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ದಂಪತಿ
ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಆ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಳಿತು ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ನಕ್ಕು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಆಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಂಡಾರಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಂಡಾರಿ ದಂಪತಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಆ ಯುವಕನು ಪ್ರಮೋದಿನಿಯ ಹಾಗೆ ಮೂಕ ಹಾಗೂ ಕಿವುಡನಾಗಿದ್ದ. ಇಂತಹ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇಂಥದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕಲಿತಿದ್ದ. ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಭಂಡಾರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಾಕಿರಣವೊಂದು ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. The Silver Lining by Chaman Nahal. Generally, some people try to show that they are very happy even though they suffer a lot of problems. Some other peoples pretend as if they are very unhappy even after they lead a happy life. The people try to show they are happy as they do not want to hurt others by sharing their sorrows. This is what the narrator of this story tries to focus upon. He described his own experience when he stayed in a private guest house in one of the hills resorts. The hostess of the private guest house was living with her husband and the daughter. The daughter is the main character of this story. The lady belonging to the South India, and she had married a North Indian. She was rather dark but had a very pleasant face, all smiles and kindness. She was kind enough to make the narrator very comfortable in his stay at the guest house. She took care of him in every aspect, beginning from bed tea to the dinner. So within no time he became very familiar with the family. His name was Mr. Bhandari. She was a landlady. She had a daughter of about 8 years old who was very sweet. The girl was behaving timidly and was trying to avoid the narrator. The narrator was unknown to her. One day the narrator asked the name of the girl. The girl did not tell her name and just shook her head. Later she ran away from that place with tears in her eyes. The narrator was surprised. Her parents also had a painful look. Then Mr. Bhandari told that girl could not speak and could not hear, so he did not speak to him. The narrator was very sorry to know that pretty girl was dumb and deaf. He felt that he had wronged her and her parents. The narrator began to think of the plight of the parents of the girl. Nobody from outside knows that the girl is dumb and deaf. Everyone tries to speak to the girl because she is pretty and lovely. The girl could not respond to them. They were mistake her. Then the parents have to tell that girl could not speak and hear. Everybody will feel sorry. This is not the matter of one day or one time, because everyone or two guests will leave the guest house and new guest will come. Something will repeat again. Every time it could results in the child silently, smilingly, sighing, withdrawing, leaving looks of agony on the faces of her parents. Often it would lead to the lengthy explanations as to how the calamity had came about. If it was from birth,
or the results of an accident, whether anyone else in the family suffered from a similar disability, and if any treatment was being given. The queries were answered by the parents, haltingly and with obvious anguish. During that time, the girl would be the topic of the discussion. She did not go to the school because none was there to cater her needs. Her parents had tried to teach her at home unsuccessfully. All her other communications were confined to the gestures with her hands. Sometimes it was torture to others. The narrator one day suggested something to the Bandaris. According to his suggestions, they decided to have bits of paper typed and to hand over one of those chits duly sealed in the cover to every new visitor. The text contended, as our daughter is deaf and dumb, you may hurt her feelings by trying to be friendly with her, so you are requested to please give her time to approach you and make your acquaintance. Thank you. The idea worked well. The parents felt bit relief and the poor child was also spared. Later, the girl herself slowly became intimate with many of the guests. The Bandaris felt relieved and thought that at least one of their problems were temporarily solved. But a strange visitor arrived to the guest house. One day he visited his intimated to the Bandaris and they arranged everything for his stay. He was about 25 years old. He had a cheerful face and jet black eyes sparkling with the vitality. He found a sealed envelope containing the typed chit lying on the table, addressed to him by name. He read the chit and gave a smile around and went directly to the garden where the girl Pramodini was playing. Bandaris was upset to see his movement. They thought that the young man was ignoring her request not to hurt the girl. They went to the garden and saw that girl was sitting on the lap of the young man and he was throwing flowers to her. Both were talking hand in hand and the girl was very happy in his company. Bandari was surprised to see loud laughter on her face. For the first time after many years, Pramodini ran to her mother and danced about her with joy. Later, Bandaris came to know that young man was also deaf and dumb. They felt sorry for misunderstanding him earlier. The young man was introduced himself in detailing by using pen and paper. He had plans for betterment of Pramodini. He told that there were schools for such peoples like Pramodini. He had been educated in one such institution abroad and now he had returned to India to render the same usefulness services to others. Now Bandaris came over of all worries about her daughter. This is the summary of the Living the Silver Lining by Chaman Nahal. Thank you.